Hallo meine Freunde, ich bin's, der Linguistish. Hello friends, it's me, Linguistish. Welcome back to my channel and welcome to another German-English Let's Play, where we practice our German skills while we also have a little bit of fun with a great game. In this case, we're playing an indie title from just a little while back, Wargroove. Now, I'm really excited to play this, and I'm sure if any of you have played this, you'll be just as excited because it's a fantastic game. It's a strategy game with, you know, kind of Middle Ages, fantasy vibe, great visuals, even better music, and a fun sense of humor. In short, pretty much all the things that we look for when I'm trying to find a game to play. So I played this recently, I had a ton of fun with it, and I can't wait to share it with you. One thing that I just learned recently that I'm even more excited about is that they're making a sequel, Wargroove 2. I'm not quite sure when it's supposed to come out, but I'm excited for it. If you end up watching these videos, you enjoy them, let me know in the comments, because we might play the sequel. That's a possibility. But first, we've got, you know, more pressing matters at hand. First, Wargroove 1, Wargroove 1. Also, eines regnerischen Nachts auf Schloss Kirschenstein war a rainy night in Castle Cherrystone. Right into the story. Here we go. Bei diesem Wetter wird mir total unheimlich. This weather creeps me out. Hast du das gehört? Do you hear that? Reiß dich zusammen. Hey, pull yourself together. Das war nur Donner. It was just thunder. Aber ich gehe dann mal im Thronsaal patrouillieren. But I'm gonna go patrol in the throne room. Hey, warte auf mich. Hey, wait for me. Aha, Feiglinge fürchten sich vor Schatten und werden unachtsam. Cowards, afraid of shadows, and they get careless. Zug 1, Move 1. Es sollte nicht schwer sein, zum König zu gelangen. It shouldn't be hard to get to the king. Da ist er ja, ganz allein in seinem Gemach. Wie praktisch. There he is, all alone in his chambers. How practical. Je weniger Wachen ich beseitige, desto schneller wird es gehen. The fewer guards I take out, the faster it'll go. Ein paar arme Tröpfe stehen mir aber allzu sehr im Weg, but a couple of poor drips, that's what it is, literally, a couple poor trips, are standing in my way. Am besten, ich besiege zuerst diese Wache dort. It's best if I defeat this watchman over there first. So this is our first kind of tutorial level, showing us how we do attacking. Are you afraid? Are you afraid? Hast du Angst? And there's the king we're trying to get to. Es ist so weit, so it's gone so far. Zeit meine Tochter die Wahrheit erfährt. Time for my daughter to experience the truth. Aber wie sage ich es ihr? But how do I tell her? Die Wahrheit. Ich werde mich zum Gemach des Königs begeben. I'm gonna head to the chamber of the king. So, yeah, the first level, never the most interesting. Always got to get through that tutorial where they're showing you how to do stuff and, you know, but it gets exciting. Mercia, vor langer Zeit, bevor Kirschenstein war. Nein, so nicht. So Mercia, a long time ago before Cherrystone was Cherrystone? No, not like that. Ein Kinderspiel, child's play. We'll take out this guy. There we go. Es war einmal ein Königreich namens Kakophonien. Kakophonien. There was once a kingdom named Cacophony. Dort gab es einen Krieg, der hieß die große Dissonanz. There was a battle there, a war there called the Great Dissonance. A little bit of backstory with our tutorial. Dieses Wissen ist eine zu schwere Last. Ach, Mercia. This knowledge is too heavy a load. Mercia.
Dieses Schloss ist riesig. This castle's huge. Wenn ich die Übersicht aufrufe, kann ich mir einen Lageplan ansehen. If I call up the overview, then I can see a Lageplan, so like a level plan. You can see where everything is located. Dazu muss ich nur zuerst ein freies Feld und dann Übersicht auswählen. So I've just got to pick a free area, like on the map, and call up, press Übersicht. Okay, so we'll go Übersicht. Ja. In dieser Ansicht sehe ich Aufgaben und Statistiken. Alright, in this view I see tasks and statistics. So our Aufgabe, ermorde den König von Kirschenstein. Gotta kill the king, murder the king. So viele Menschen, wie unangenehm. Den meisten werde ich aber aus dem Weg gehen können. So many people, ugh. How uncomfortable, but I should be able to avoid most of them. Meine Aufgabe sagt mir ja, dass ich hinter dem König hier bin. My task tells me that I'm after the king. Ich kann die Ansicht jetzt schließen und mich wieder dem Grund meines Hierseins zuwenden. Alright, now I can close this view and turn back to the reason for my being here. Auf dem Weg zum Gemach des Königs muss ich noch einige nichtsahnende Wachen ausschalten. On my way to the chamber of the king, I have to take out a couple more unsuspecting watchmen, like this guy. There we go. We'll just skip through that. We've already seen that animation before. My little bluebird. Ich fange langsam an. I'll start slowly, mein lieber Blauschopf. Ich muss dir etwas sagen. My Blauschopf. My little Blauschopf. Whoops. Clicked on the wrong thing. Blauschopf. There we go. So Schopf is a shock of hair. So little blue tuft. I have to tell you something. In the English, I believe he said, my little bluebird, but here we're a little less metaphorical in the German. Little blue hair. Es ist eine sehr lange Geschichte über etwas, was vor sehr langer Zeit passiert ist. It's a long story about something that happened a long time ago. Vor sehr, sehr langer Zeit, besser gesagt. A long time ago, that is better to say. Warum kann die Vergangenheit nicht vergangen bleiben? Why can't this past stay past? Sounds like he's having a bad night. It's about to get worse. Endlich, finally. Ihr, wie seid ihr? You, how did you? What? Sigrid. Menschen sind so schwach. People are so weak. Ist euch klar, was ihr gerade getan habt? Ihr werdet einen Krieg auslösen. Are you aware of what you've done? You'll start a war. Krieg. Bedeutungslos, wie Kinder, die sich zanken. War, meaningless as children who zanken. So zanken here. Quarrel, as meaningless as quarreling children. Wo ist der Schlüssel? Where is the key? Safe hands. Den werdet ihr nie bekommen. You will never get it. Es ist in sicheren Händen. Denn safe hands weit entfernt von einem Ungeheuer wie euch. Far away from a monster like you. In sicheren Händen. Macht euch eines klar, bevor ihr sterbt. Vor mir ist nichts sicher. In safe hands. Be aware of one thing. Before you die, nothing is safe Listen. from me. Ihr macht einen Fehler. You're making a mistake. Seid jetzt still. Now, be quiet. Oh. Und das war's. Er ist tot. Der Schlüssel ist noch immer nicht mein. Doch das kümmert mich nicht. The key is not mine yet, but I'm not worried about that. Ich kann spüren, dass er in der Nähe ist. I can feel that it's near. Exciting beginning, huh? Intrigue, murder. Yes. All of that. Gut gemacht, Prinzessin. Ihr seid noch geschickter mit der Kirschenklinge geworden. Well done, Princess. You've become even more skilled with the cherry blade. Danke. Thank you. Woof. Woof. That's one of the best characters in the game. Caesar.
Ist ja gut, Caesar. Das ist doch nur eine Wache. It's okay, it's just a guard. Herr Emmerich. Eilt es? Ihr stört den Unterricht der Prinzessin. Is it urgent? You are disturbing the training of the princess. Der König, mein Herr. Der König wurde getötet. The king, my lord. The king was killed. Was? No! Nein, Vater. No, Father. Sorry. Mercia, es tut mir so leid. I'm so sorry. Wer hat das getan? Who did it? Mein Herr, bei dem Angreifer scheint es sich einen Vampir gehandelt zu haben. It seems, my lord, that the attacker was a vampire. Die Helheim-Legion, the Helheim Legion. Prinzessin Mercia, Princess Mercia, der Mord an eurem Vater ist eine Kriegshandlung. The murder of your father is an act of war. Wir müssen das Königreich verteidigen. We've got to protect the kingdom. Krieg? Wir führen jetzt Krieg? We're waging war now? All right, so that was the prologue. Prologue. We got information about Emmerich if we ever want to read it. Head on to Act 1, Mission 1. So, here we are. Invasion der Untoten. Invasion of the Undead. Eine unsichere Mercia wird als Monarchin Kirschensteins auf die Probe gestellt. So, an uncertain Mercia is set to the test, is tested as the monarch of Cherrystone. Einige Monate später, some months later. My queen. Herzlichen Glückwunsch zur Krönung, Königin Mercia. Hearty congratulations on your coronation, Queen Mercia. Emmerich, meint ihr wirklich, ich bin bereit, Königin zu sein? Do you really think I am ready to be queen? And here I'll just make a little note that ihr, he's using, people in this game, they talk a little old-fashionedly. Instead of du or sie for you, they use ihr, which is kind of an old way that the nobility would talk to each other. We're in a fantasy setting, so everything's a little bit old, ein bisschen veraltet. Ich habe keinen Zweifel, I've no doubt, ihr seid schließlich eures Vaters Tochter. After all, you're your father's daughter. Hoffentlich habt ihr da recht. Hopefully you're right. Euer Majestät, Speer aus Hülheim haben die Grenze durchbrochen. Your Majesty, spies, or, is that what that is? Speer? Spion is a spy. Scout, that's right. I knew something close to a spy, but not exactly. So scouts from Helheim have broken the border. What? Sie sind hier in Kirschenstein? They're here in Cherrystone? Let's go. Ich werde das schaffen. I'm gonna do this. Das weiß ich, I know. Oh, and the crown falls off. Wartet, Euer Majestät, euer Krone. Wait, Your Majesty, your crown. Eure Krone. Das sind Skelettkrieger aus Hülheim. Those are skeleton warriors out of Helheim. Wir müssen sie alle besiegen, um das Gebiet zu sichern. We gotta defeat them all to secure the area. Als erstes sollten wir die nächsten Gräuelklingen mit unseren Schwertkämpfern angreifen. So first we gotta attack those. Gräuel is like, this word comes up a little bit. It's like, what is it? It's like spooky, like atrocity, horror. Yeah, so we gotta go defeat those horror blades over there. So we'll attack them with our sword fighters. Gut, bringen wir es hinter uns. Alright, let's get this over with. Literally bring it behind us. So we'll attack there. Nice. Love the little guys. Hey, hey! Seht ihr die Ziffern, die neben den kämpfenden Einheiten aufgetaucht sind? Do you see the numbers that appeared next to the fighting units? Ja. Klar, an jeder davon sehe ich jetzt eine kleine Ziffer. Yes, next to each of them I see a little number. Die Zahl steht für die TP der Einheit und erscheint, wenn diese unter 95% fallen. So the numbers stand for the TP, it's like troop points, Trupperpunkte, of the unit, and they appear when it's under 95. Die Ziffer 5 zeigt an, dass die Gräuelklinge nur noch etwa 50% ihrer TP hat. So the number 5 shows that Gräuelklinge, the horror blade, now only has about 50% of its HP.
Mein Schwertkämpfer hingegen hat noch etwa 80% seiner TP. Verstanden. So my sword fighters, on the other hand, have about 80%. Very well. Understood. Greifen wir die Gräuelklinger jetzt also mit unserem zweiten Schwertkämpfer an. So let's attack the Gräuelklinger now with our second sword fighter. Yes. Bewegt den Schwertkämpfer auf das Feld unterhalb des Gegners und wählt angreifen. So move it onto the field below the enemy. Hit attack. Yes, I know, I'm doing it. Meine Königin, darf ich euch einen Moment unterbrechen? My queen, may I interrupt for a moment? Clearly you already are. Wenn ihr ein Ziel auswählt, erscheint eine Schadensvorschau über ihm. When you pick out a target, then the damage view will appear above it. Die Schadensvorschau zeigt an, wie viel Schaden beide Einheiten in einem Kampf verursachen werden. So it shows how much damage each of them will do in a fight. Das klingt ja praktisch. That sounds practical. Wisst ihr, die TP einer Einheit bestimmen nicht nur, wie nah sie daran ist, besiegt zu werden. You know, the TP of a unit doesn't just decide how close they are to being defeated. Je mehr Schaden eine Einheit erleidet, desto schwächer wird auch der Angriff. So the more damage that they suffer, also the weaker their attacks will be. Eine gesunde Einheit ist also stärker. So a healthy unit is stronger. So ist es. Aber eure Schwertkämpfer dürfte hier keine Probleme bekommen. But your sword fighter should have no problems here. Okay. Tutorial battles. What? Gotta love them. Noch mehr Untote? Even more undead? Sie sind wohl noch nicht bereit aufzugeben. They don't seem to be ready to give up yet. Alright, we'll have them move through. Verstärkung ist eingetroffen. Reinforcements have arrived. Genau rechtzeitig and exactly on time. Seht, wir haben eine Einheit einer neuen Art erhalten. Pikenierer. We've gotten a new type of unit. Pikemen. Das wäre jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, um auf kritische Treffer einzugehen. This might be a good time to talk about critical hits. Critical hits are going to be really important in this game. Kritische Treffer. Der Angriff jeder Einheit wird verstärkt, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. The attack of every unit is strengthened when a certain condition is met. Solche verstärkten Angriffe nennen wir kritische Treffer. That's what we call critical hits. Davon habe ich ja noch nie gehört. Never heard of it. Keine Sorge, meine Königin, ihr könnt diese Informationen ganz leicht nachschlagen. No worries, my queen, you can easily look this information up. Ich zeige euch, wie ihr etwas über den kritischen Treffer einer Einheit erfahren könnt. Show you how you can find out more about the critical hits of a unit. So we hit B on them, and then it brings up this little window. Dies ist das Feldinfo-Fenster. It's the field information window. Hier finden wir nützliche Informationen zur ausgewählten Einheit. Here we find useful information about the chosen unit. Here are the Pikenierer. Schwerkämpfer. Langsamere, aber stärkere Infanterie. Landet kritische Treffer neben anderen Schwerkämpfern. In diesem Bereich findet ihr eine allgemeine Beschreibung der Einheit. In this place you'll find a general description, which we just read. Der Pikenier trifft kritisch, wenn er neben einem weiteren Pikenier steht. So, he does critical hits when he stands next to another pikeman. Ihr könnt dieses Infofenster zu jeder Einheit, jedem Gelände und jedem Gebäude aufrufen. You can call up this info menu for every unit, every piece of land and every building. Nutzt das oft, dann werdet ihr schnell lernen. Use it frequently, then you'll learn a lot. Gut, ich werde immer wieder darin nachlesen. Good, I'm gonna keep reading in that. Sobald ihr bereit seid, könnt ihr das Fenster wieder schließen. As soon as you're ready, you can close the window. Yes, we will do that. Wir sollten also dafür sorgen, dass die Pikenierer beieinander bleiben. So we should make sure that the pikemen stay next to each other. Alles klar. Let's see. Oh, man. Can't choose anything. Just gotta do what he says. Unser erster Pikenier ist günstig positioniert. Our first pikeman is placed well. Greifen wir jetzt die Gräuelklinge mit dem zweiten Pikenier an. Let's attack with a second. Okay. Oh, gotta do it exactly the way that it says.
Der Pfeil blinkt jetzt, the arrow's blinking. Genau, ein blinkender Pfeil in der Schadensvorschau ist ein gutes Zeichen. Blinking arrow is a good sign. Das bedeutet, dass ihr gleich einen kritischen Treffer landen werdet. So that means critical hit. Oh, we'll watch this. It's a new animation. Ooh, nice. Durch die Positionierung des ersten Pikeniers, through the positioning of the first pikeman, hat der zweite einen kritischen Treffer gelandet. Second landed a critical hit. Das nenne ich eine rasche Auffassungsgabe. That's what I call a quick gift of conception, like being able to pick things up quickly. Wenn ihr dafür sorgt, dass eure Pikeniere nebeneinander bleiben, stärkt das euren Angriff. Make sure your pikemen are next to each other, it'll strengthen your attack. Wenn euch eine neue Einheitenart begegnet, ist es wichtig, euch über ihren kritischen Treffer zu informieren. So whenever we get a new kind of unit, it's important to learn about their critical hits. Ich überlasse es jetzt euch, die restlichen Truppen Helheims zu besiegen. I'll leave it to you to defeat the rest of the Helheim troops. Thank you. Danke, Emmerich. Ohne euch könnte ich es nicht schaffen. Thanks, without you I wouldn't be able to do it. Alright, besiege die Invasoren aus Helheim. Defeat the Helheim invaders. So, now, we get to actually play a little on our own without telling us what to do. The further we go in the game, the less it will be giving us this kind of, you know, you must do this and that before you can do anything. So, that's kind of nice. We're just getting this all out of the way. Das waren jetzt alle. That was all of them. Gut gemacht, meine Königin. Well done, my queen. Wir haben es geschafft. We did it. Das ist ein guter Anfang, aber Helheim wird es nicht dabei belassen. Wir müssen wachsam bleiben. It's a good start, but Helheim won't stop there. We have to stay aware. Die werden wiederkommen. They're gonna come again? Yes. Ja, und sie werden zahlreicher sein. Yes, and they'll be more numerous. Mit einer ganzen Horde Skelette. I thought an entire horde of skeletons. Genau, und vielem anderen mehr. Exactly, and many others as well. Ich hatte vergessen, dass ihr so wenig Erfahrung mit den Untoten habt. Many others I've forgotten that you had so little experience with the undead. In Kirschenstein ist es normalerweise so friedlich. It's so peaceful usually in Cherrystone. Ich hatte noch nie Untote hier gesehen. I've never seen undead here. Aber jetzt kommen sie hierher und es wird nicht aufhören. But now they're coming here and it won't stop. Eine untote Armee, an undead army. Alle untot, bis auf einen. All undead except for one. Wir haben im Unterricht von ihrem Anführer Valder gesprochen. We talked about their leader Valder in our class. Einem lebenden Menschen und a living man und mächtigen Nekromanten, einem mighty necromancer. Ich habe es nicht vergessen. I haven't forgotten. Nun, wir sollten die Initiative ergreifen. We should take the initiative now. Untote rücken wahrscheinlich schon in andere Gebiete des Königreichs vor. Undead are probably marching forward into the other areas of the kingdom. Emmerich, glaubt ihr, dass Valder persönlich nach Kirschenstein kommen wird? Do you think that Valder's gonna come to Cherrystone himself? Yes. Ja, Eure Majestät, das glaube ich. Yes, Your Majesty, I believe that. Again. Euer Majestät, wartet! Your Majesty, wait! Gotta chase after her, gotta get her the crown. There we are. So that's more or less what this game is gonna be like. But it's gonna be more interesting when we can do more of it ourselves. Eine klapprige Landplage, a chattering like bone noise, plague on the land. Der Angriff aus Helheim ist in vollem Gange. The attack from Helheim is in full motion. Yeah, klapprig. That sound. No. Das Königreich wird von Soldaten Helheims überrannt. The kingdom is being overrun by soldiers from Helheim. Wir müssen etwas unternehmen. We gotta do something. Wir werden so viel Land halten, wie wir können. We'll keep as much land as we can. Vielleicht könnten wir, maybe we could. Nicht so voreilig, not so fast.
Wer seid ihr denn? Who are you? Ich bin diejenige, die dich gleich zerstampfen, verhauen und verhäckseln wird. I'm the one who's gonna stomp you, smash you, and verhäckseln. I think that's like to chop apart. Verhex. No, I can't see verhäckseln, but hexel, chaff. So hexeln. So what do you do with chaff? You you beat the grains and get the chaff out. So Call me Ragnar! nothing nice she's gonna do to us. Call me Ragnar, nenn mich Ragnar. Alles klar, okay. Fight me! Jetzt kämpf schon, now fight already. Here we go. Zug 1. All right, taking over the town. We're gonna learn a little more about this. Habt ihr das gesehen? Die Horden Helheims haben gerade ein Dorf im Westen besetzt. Do you see that? The hordes of Helheim just took a village in the west. Als nächstes werden sie sich das neutrale Dorf im Osten holen. Next, they're gonna get the neutral village in the east, wenn wir es nicht verhindern. If we don't stop it. Dann machen wir das durch. Then let's do it. Zum Glück ist einer unserer Kirschensteiner Langbogenjäger hier, der uns helfen kann. Luckily, one of our cherry stone longbow hunters is here who can help us. Langbogenjäger sind Einheiten, die aus der Entfernung angreifen können. So they are units who can attack from distance aus der Entfernung. Bewegen wir ihn auf eine Position, von der aus er Untote angreifen kann. Wenn sie, let's move to a position from which he can attack the undead if they näher kommen, if they come nearer. Guter Plan, good plan. Okay, we'll do that. Von dort aus kann unser Langbogenjäger Gegner angreifen, die sich aus dem Westen nähern. Alright, and so with that, he can attack enemies who near from the west. Ihr könnt euren Zug beenden, indem ihr ein Reisfeld auf der Karte wählt und dann Zug beenden. You can end your turn by picking a free space and then clicking Zug beenden. End turn. Oh, right door trap. Denkt ihr auch daran, euch im Infofenster zu den kritischen Treffer zu informieren? Are you also thinking about calling up the to inform yourself about critical hits with the info window? Natürlich, of course. Gut, dann wisst ihr, dass Langbogenjäger kritisch treffen, wenn sie angreifen, ohne sich vorher zu bewegen. Good, then you already know that longbow hunters will do critical hits when you attack without moving. Greifen wir jetzt die Gräuelklinge an, ohne den Langbogenjäger zu bewegen. Let's attack before we move the Langbogenjäger. Okay, we'll do this. We're gonna attack. And angreifen. Cute little animations. I do have to say that. Ja, Wir haben's geschafft. We did it. Wir haben diese Soldaten zwar besiegt, aber es ist noch nicht vorbei. We defeated these soldiers indeed, but it's not over. Der Gegner hat eine Kaserne. I think that's the emphasis on that. Let's look that up. Okay, we got is it Kaserne. Kaserne. Okay, cool. So he's got a barracks. With that, he can recruit new units. Aber zum Glück haben wir auch eine. But luckily, we also have one. Wir sollten sie gleich auswählen und eine neue Einheit rekrutieren. We should pick it out and recruit a new unit. Wird gemacht. It'll be done. Okay, let's do this. In dieser Kaserne könnt ihr 3 verschiedene Einheitenarten rekrutieren. In these barracks you can recruit up to 3 different kinds of units. Schwertkämpfer, Pikeniere und Langbogenjäger. So we got those 3 kinds, sword fighters, pikemen and bowmen. Stimmt, aber so wie es aktuell unser Geld bestellt ist, but that's right, but as your actual money right now actually is, kann ich mir im Moment nur einen Schwertkämpfer leisten. I can only afford a sword fighter now. Ein einziger Schwertkämpfer kann schon einen großen Unterschied machen, but a single swordsman can make a big difference. Rekrutieren wir jetzt einen. Let's recruit one now. Okay, let's do it.
Denkt daran, dass in jeder Kaserne nur eine Einheit pro Zug rekrutiert werden kann. Think about this. In each barracks, only one unit can be recruited each turn. Verstehe, ich werde es im Kopf behalten. Understood? I'll keep it in my head. Let's go. Wählt unsere neuen Schwertkämpfer aus und befehlt ihm, sich zum Dorf zu bewegen und es zu besitzen. Alright, so we get this guy, we move him to the village, we take it over. Yay, ja, hervorragend, meine Königin. Wonderful, my queen. Dörfer erwirtschaften mit jedem Zug 100 Gold für euch und sind daher unentbehrlich für den Krieg. So we get 100 Gold for each village, and so because of that, they're unentbehrlich. It's like necessary. Unentbehrlich. Indispensable for war. Ja, weil wir mit mehr Gold auch mehr Einheiten rekrutieren können. Yes, because we can recruit more units with more gold. So ist es. Wir können sogar dem Gegner den Geldhahn zudrehen. Alright, that's how it is. And we can even zudrehen. We can turn off the Geldhahn. That's like the money faucet. Indem wir ihm sein Dorf im Westen wegnehmen. So we can do that by taking away his village to the west. Wenn wir ein Dorf besetzen wollen, das jemand anderem gehört, müssen wir erst die Besatzer besiegen. If we want to take over a village that someone already has, gotta defeat the people in it. Dann werde ich sofort mehr Einheiten rekrutieren und zu diesem Dorf schicken. Alright, then I'm gonna recruit new units right away and send them to that village. Yes, don't have to tell me to do everything. Manche Einheiten sind geeigneter als andere, um Gebäude wie Dörfer zu besiegen. Some units are better suited than others to defeating towns. Ich würde euch raten, den starken kritischen Treffer der Pikenierer dafür zu nutzen. I would recommend that you use the strong critical hits of the pikemen to do that. Alles klar, dann rekrutiere ich Pikeniere und schicke sie zum gegnerischen Dorf. Alright, then I'll recruit pikemen and send them to the enemy village. Not that we have much choice, really. All of his, all of the things that he recommends end up being quite necessary. Neue feindliche Truppen im Norden. New enemy troops in the north. Sie haben es bestimmt auf eure nördlichen Dörfer abgesehen. Alright, they definitely are, what is absehen? They're intending to come take our northern villages. Absehen, bestimmt abgesehen. To pick something up. No, that's not really what we're looking for. Abgesehen, that's like to have one's. There we are. They've got their eye on your villages in the north. Ich hätte wissen sollen, dass sie uns nicht leicht machen würden. I should have known they wouldn't make it easy for us. Ich würde euch nahelegen, den Weg im Norden nicht unbewacht zu lassen. I would recommend that you not leave the way to the north unwatched. Ich werde eine Einheit dort lassen, um die nördlichen Dörfer zu schützen. I'll leave a unit there to protect the northern villages. Alright, so now we gotta take out all enemy buildings. We'll do this. And, how far can you go, my friend? Right till there. I'll be fine. We'll send him there to attack. And we'll get another sword fighter here. And no point in going further. Now, we can kind of turtle our way forward with these guys. Should be quite nice. We don't usually want to get stuck in rivers because we are at a disadvantage there. However, if he can't reach us, then it's all totally fine. And we'll end the turn there. There we are.
Send him there. Very good, very good. So, one of the biggest things in this game is there's basic things. There's the fact that our different unit types are strong against other kinds of units. There's the fact that different kinds of terrain offer differing amounts of protection. What? What? Was? Wie konnte das passieren? How could that happen? Ausgezeichnet. Excellent. Ihr habt den Feind aus dem Dorf vertrieben. Excellent. You drove the enemy out of the village. Ihr sollt es besetzen und so für uns gewinnen, bevor Ragnar es sich zurückholt. You should take it over and win it for us before Ragnar takes it back. Verstanden. Understood. But I'm actually going to do something different now. First, we're going to go and attack him. I think that's more what I'm interested in doing at the moment. So yeah, unit type, critical hit, and the area, the type of land. Go take that over. Nein! No! Gute Arbeit. Ohne Dörfer hat der Gegner kein Einkommen. Alright, good work. Without villages, the enemy has no income. Ihr habt bestimmt bemerkt, dass ein besetztes Gebäude zu Anfang nicht die volle TP-Menge hat. So, villages don't have the full TP value when you first take them over. Sein TP-Stand entspricht der Hälfte von denen der Einheit, die es besetzt hat. The TP is equal to half of that of the unit which took it over. Wenn es also eine Einheit mit 40 TP ein Dorf besetzt, fängt das Dorf bei 20 TP an. So if a unit has got 40% of its HP and it takes over a village, then the village starts with 20. Genau, jetzt sollten wir die Kaserne des Gegners zerstören und ihn komplett aus diesem Gebiet zu vertreiben. Ja. We better destroy the enemy barracks to drive him out of the area. Gut, machen wir das so. Let's do it. This music's so catchy. Move all our guys up. We won't really probably need them all, but every little bit helps. Oh, he died. Well, that's all right. Oh, and no more money. So we are doing just great here. One more turn and we're done. Don't even need to move the rest of our guys up. Oh, I guess he did have a little bit more. That's fine. No! Nein, das darf nicht wahr sein. Oh, it can't be true. Emmerich, wir haben's geschafft. We did it. Gute Arbeit. Well done. Verschwinde. Get out of here. Verschwinde, habe ich gesagt. I said get out of here. Huh? Was machst? What are you? Du sollst verschwinden. You should get out of here. Ah, du bist es. Oh, it's you. Ja. Ich wollte dich nicht stören. I wasn't trying to bother you. Hast du auch gar nicht. You didn't. Ich habe dir aufgelaut. I was lying in wait for you. Huh.
Na klar, of course. Es ist noch nicht vorbei. It's not over yet. Okay, there we are, Zeke. Well, there we are, the prologue and the first 2 levels. A good start for today. We will pick up here again next time, go further in this game. Excited to be playing it with you. Again, like I said, we're in the tutorial section, so it should get more dynamic in just a bit. Something to look forward to. Okay, friends, I will look forward to seeing you in the next episode for more German and more Wargroove. Bis dann, Leute!